எனக்கு வந்து ரொம்ப கியூரியாசிட்டி உங்களை வந்து இதில் இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Maternity industry is a very neglected industry. Instagram ஒரு கேன்வஸ் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணேன், I would say. Not even a website you have started. Wow. Because வெப்சைட்டுக்கு மணி வேணுங்க. Okay. Where do we go? You didn't have option B, right? நீங்கள் ஸ்டார்டிங்ல இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் ஆக்சுவலாக. சப்போஸ் இது ஃபெயிலியர் ஆயிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? Momzcradle was started in 2019. நான் முடிச்சிட்டு 2020ல கோவிட் hit. There will be like 3 checklist. இதை நீங்கள் டிக் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க? I think we have to believe in ourselves when the world doesn't believe in you. Once you show some results, then the world will believe in you. Okay. Also I have seen நீங்கள் வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கொலாப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போட்டிருக்கீங்க. லைக் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொலாபரேஷன் அப்படின்றது லைக் இஸ் இட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பிராண்ட்? வெல்கம் டு த விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பாட்காஸ்ட் மேம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து உங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்தேன் ரீல்ஸில். எனக்கு வந்து ரொம்ப கியூரியாசிட்டி உங்களை வந்து இதில் இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வை ஐ இன்வைட்டட் யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மேட்டர்னிட்டி க்ளோதிங் பிராண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் $1 மில்லியன் மார்க்கெட், எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சில ரீல்ஸில் போட்டிருந்தீங்க யூ ஸ்டார்டட் லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டை டச் பண்ணி யூ ஹவ் சக்சீடட். லைக் அந்த மார்க்கெட் கேப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ஸோ கியூரியஸ். Maternity industry is a very neglected industry. Okay, so when I was pregnant with my son, appo vanda I realized there was hardly anything in the market. I'm talking about 2010 when my son was born. I was not able to find anything. அதுக்கப்புறம் ஒரு 9 years நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன் இந்த மார்க்கெட்டில் என்னெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்டில். ஏதாவது ஒரு மோசமான பிரிண்ட்னா அதை தூக்கி மெட்டர்னிட்டியில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருவாங்க லிட்ரலி. ஏன்னா ரொம்ப அப்சர்டாக இருக்கும் பிரிண்ட்ஸ். அப்புறம் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபினிஷ் வில் பி வெரி பேட். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ணேன் நான். அந்த அனலைசிஸில் வந்தது தான் எதெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும், ஒரு மதருக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஐ லிஸ்டட் இட் அவுட். And after that, I realized the primary caregiver is a mother, right? And we don't care for a mother. And it's a very, very sensitive industry. But still, I wanted to see how I can crack it. And my personal journey was during pregnancy. Market gap da na bridge panna. So I combined it both, and I wanted to do something that is of purpose. I had a passion for fashion. So with purpose, I combined, I think எல்லாத்தையும் combine பண்ணது தான் வந்தது தான். It was, the idea was born from there. So Momzcradle to cradle mothers, the name also says that. So that's how the brand was born. Tottil, right? Yes, brand name, yeah, Momzcradle, Tottil Maternity. Yes. So it started as a like online brand. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி like e-commerce அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி then you have like இப்போ நீங்க ஸ்டோர் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட்டா? Yes, that's right. It's been a year, I guess. You have started opening the store. Yes. So அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து like there was like huge open. அந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து வரவேற்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும், கரெக்டா? ஸோ வந்து அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது நம்ம பொசிஷன் பண்ணுறது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்களே தவிர என்ன க்ளோத் போடணும் அது வந்து அவங்களை சுற்றி உள்ளவங்க வந்து கேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க க்ளோத் போட்டிருக்காங்களான்னு வந்து யாருமே வந்து மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ ஒரு நைட்டி கூட போட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தேன் ரீல்ஸ் எல்லாமே. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மேட்டர்னிட்டி வியர் மாதிரியே தெரியல. பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மேட்டர்னிட்டி வியர். What is the marketing strategy you have like followed? You know, this is like emotional industry, right? How much emotions were needed for you? See, ஒரு mother நம்ம வந்து who is she? She's actually creating life, right? She's close to a goddess. நம்ம goddess வந்து ஒரு we should actually celebrate, not just celebrate her, adorn her. So அந்த ஒரு emotional touch is what I brought to the brand. And none of the dresses will look like a feeding dress. That's our biggest USP. ஏன்னா எங்களோட ட்ரெஸ் வந்து போட்டுட்டு அவங்க when they go out, people like எங்க இருக்கு zip அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி we kind of make it. And also every body type, mothers put on weight இல்லைங்களா? During pregnancy especially, you end up some people put on a lot of weight, end up 20 kgs. I was overweight by 20 kgs. Unnecessary எங்கெல்லாம் வெயிட்லாம் போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. So it's very very depressing also for a mother. அந்த டைம்ல வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வந்து போட்டுக்கும் போது it immediately uplifts their mind. There are mothers who have messaged us saying wearing your outfits were therapeutic. Okay, you changed our motherhood journey, you made us feel good about ourselves. So that was the biggest win for us when our mothers felt what we intended to do. Angada vanda I felt we really made that emotional connect with what was necessary in the market, and also served it for mothers, brought it as a brand. Okay. பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து சொன்னீங்க you started late 9 years நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன். Yeah, that's right.
லைக் அந்த டைமில் வந்து why it took 9 years for you to touch the industry and what are the struggles you have faced? So it is a personal actually story. I was in a relationship, in a marriage. It was not conducive to start anything. Breakup அது மாதிரிலாம் கிடையாது. The main thing was I was not allowed to do anything. அப்போல்லாம் வந்து it was a very domesticated life for me all through those 9 years. But அந்த டைமில் வந்து I didn't want to not do anything. At least research ஆது பண்ணலாம். When you're not allowed to do something or go out and have a career of yourself or create anything But for you yourself. wanted to. உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு Always. இருந்திருக்கு. நான் but வந்து you I've were- always driven உங்களை allow to பண்ணலன்னு சொல்றீங்க. ஆமா I was not allowed to do anything. So ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள தான் இருக்க முடியும். I was cooking, taking care of the house and my son. So அந்த டைமில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I used to அந்த ஒரு 4 hours நின்று சமைக்கிற நேரம் வந்து அந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஏதாவது படிப்பேன். எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், எப்படி சேல்ஸ் பண்ணணும், ஒரு ஃபேஷன் பிராண்டை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில். அந்த ஒரு 2 hours கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அலோன் டைம். அந்த 2 hours உட்காந்து திருப்பி I'll rehear whatever I heard in the morning and write it in my journals and books. So everything I used to study. And the time when I used to collect data, collect information, understand what is So business. this is your evolution, right? Yeah, this is what is business. Business na enna? Because I am not a business. I didn't go to business school. I'm an engineer. I do have an analytical mind, but also we need to understand business. Your mind is different. You have to Exactly. market concepts are different. Marketing is different. Sales is different. So every single thing I used to appala YouTube தான். We're talking about back in 2012, 13 and all. So appala வந்து I used to இது மாதிரி தான். இந்த மாதிரி self learning நிறைய பண்ணி I gathered a lot of insights and from there pull towards maternity became stronger and stronger. I think அப்படி தான் வந்து it was all created. Then Yeah. when you start actually like நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா you aren't allowed அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then like when have you actually started? When did I actually start was in 2019. First initially I was little hesitant. First வந்து அந்த ஒரு fear வந்து இருக்கும். நட்சல்குள்ள இருந்தேன்னு சொல்றீங்க. அந்த பபிள உடைச்சிட்டு உங்களுக்கு வெளியில வரதுக்கு like there should be like அவ்வளோ கரேஜ் உங்களுக்கு வேணும். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ there are lot of women out there. Right. நிறைய பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. But after their 30s they'll be like okay இதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இன்னுமே நான் பார்க்குறேன். நிறைய பேர் they are sitting idle. So அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்களும் இருந்திருக்கீங்க. பட் somehow நீங்க அந்த பபிள பிரேக் பண்ணிட்டு வெளியில வந்திருக்கீங்க. Like what is at one point? Okay, one moment of shift is when that whole thing happens. ஒரு fear இருக்கும் டெஃபினட்டா. ஒரு ரொம்ப நாளா வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போய் people will accept it. ஓகே நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் ஆச்சு, நம்ம எப்படி ஒரு ஃபேஷன் லைன் ஆரம்பிச்சா வில் பீப்புள் அக்செப்ட் இட்? தட் கைண்ட் ஆஃப் டவுட்ஸ் வேர் தேர் வித் மீ. வில் ஐ பி ஏபிள் டு கிவ் வாட் பீப்புள் நீட்? தட் இஸ் த மார்க்கெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். தென் அஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரும்ல அடுத்தது, அந்த டவுட்டு, ஐயோ நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க எல்லாரும் அப்படின்றது. தென் ஐ திங்க் லைக் ஐ செட் நான் எப்போவுமே அது ஐ வாஸ் ஆல் த டைம் ரிசர்ச்சிங் ஆன் இட். ஸோ இந்த பிஸ்னஸும் நான் ஐ ஸ்டார்டட் அலோன். இட்ஸ் அ ப்ரொப்ரைட்டர் கம்பெனி. And then I started it alone to understand how much I can go and do business. I wanted to prove to myself personally how far I can take this business. During that time when I was, suppressed for 10 years, I felt, all the time, all I heard was, "Nee oru waste. Unakku vandu you're of no value. You're just sitting around." இது வந்து நார்மலாக நிறைய பேர் வந்து பீப்புள் ஹூ ஆர் அட் ஹோம் வந்து கேட்குற நிறைய பேர் இதை கேட்டிருப்பாங்க. பீப்புள் ஆர் பீங் சப்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒரு சர்காஸ்டிக், ஹர்ட்ஃபுல், இமோஷனல், எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா டெஃபினட்டா இது வந்து விமென்னா இருக்கட்டும், எனக்கு தெரியல மென்னுக்கு இது மாதிரி நடக்குதான்ட்டு. நடக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் சிட்டிங் அரவுண்ட், எதுக்கும் பிரோஜனம் இல்லை, ஒரு வேஸ்ட்டுன்னு அந்த இதை வந்து பிரேக் பண்ண தான் ஐ வாண்டட் டு ப்ரூவ் to myself and to people, not just maybe people, ரொம்பலாம் prove to others இல்லை, personally wanted to see how far I can take it. And that is why I started it by myself. இல்லைனா நாளைக்கு if I start with somebody na people say ஓ அவங்கனால தான் வந்தாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாதுன்றது ரீசன் வந்து that is the reason why I started தனியா. So how to and then I took it step by step forward. Nice. Okay, when you were talking about your family, I wanted to ask this, like who's your biggest support? Big time my son. Yeah, he support, and of course my parents are also very supportive. Initially வந்து எதுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டாங்க தான் எல்லாருமே, entire family, why you can go back to your corporate job, because I was working in a corporate. Oh, okay. I was working for 5 years as a business analyst, and then I took a huge long break, 9 years career break.
Due to marriage and pregnancy. Pregnancy mainly, marriage இல்லை pregnancy டைமில் வந்து I didn't have any complication. I was very much healthy, அதெல்லாம் no issues, but it was I was told to take a break, not like you have to take a break 4 years யார்கிட்டயும் குழந்தை கொடுக்கக்கூடாது, தான் பார்த்துக்கணும், அந்த ஒரு ப்ரெஷர் எனக்கு. Nobody gave me an opportunity. I created my own opportunity. That's how the brand was born also. Yes, that's right. That is nice actually. Ma'am, நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க இல்லையா, லைக் நான் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் எல்லாமே பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னதான் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணாலுமே நம்ம ஆக்சுவலி இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா, லைக் நானுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் வந்து ஜெனக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணல. I threw lot of products into the market. ஸோ மக்களுக்கு என்ன ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு, இப்போ இருக்கிற பிஸ்னஸஸ்க்கு என்ன ஆக்சுவலி தே நீட் அப்படின்றத நான் வந்து மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஃபிகர்ட் இட் அவுட். தென் வி கிரியேட்டட் அ ப்ராடக்ட், சிங்கிள் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வென் யூ ஆல்சோ ஃபேஸ்ட் ரிஜெக்ஷன், இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதே மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணுறப்போ தேர் ஷுட் பி லைக் ஏதாவது ஒரு பர்சனல் ப்ராடக்ட், ரைட்? தேர் ஷுட் பி சம்திங் பர்சனல் அபவுட் இட். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஒன் மொமெண்ட், one moment of shift? ஸோ ஐ திங்க் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து என்னன்னு கூட தெரியாத டைம் நான். அப்போது எனக்கு 2019 எதுவுமே தெரியாது. லிட்ரலாக வந்து தண்ணியில் குதிச்சு ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி தான். ஸோ ஐ லிட்ரலி ஜம்ப்ட் இன்டு இன்ஸ்டாகிராம். There is no mentors for you? No, right now, till now, I haven't had any mentors. Wow. So I have started initial அந்த digital marketing, yes, I did have a mentor. I went and learned digital marketing and I had mentors in the first year. Okay. அதுக்கப்புறம் I took it forward. So அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணணுன்றது, the best way to learn is in the job. That's what I did. நான் என்ன பண்ணேன்னா, கற்றுக்குறோம், பட் அதை எப்படி வந்து how do you master it, or how do you even understand it deeper and deeper? ஸோ இன்ஸ்டாகிராமை ஒரு கேன்வஸ் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணேன், I would say. So it's a place for your creative expression. You can paint it, you can build it, you can அந்த ஒரு கிரிட்ல நம்ம ஆட் பண்ணுறதும் ஒரு பிரிக் மாதிரி நான் I take it. இன்ஸ்டாகிராமில் தான் உங்களோட பிராண்ட்? Yes, yeah. அதுதான் எங்களோட என்னோட மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் விண்டோ டு த வேர்ல்ட் இஸ் இன்ஸ்டாகிராம். அப்போ எஸ்பெஷலி நாங்கள் ரைட் பிஃபோர் கோவிட் ஆரம்பித்தோம். ஸோ Momzcradle was started in 2019. நான் முடிச்சுட்டு 2020 கோவிட் ஹிட். பட் கோவிட்ல என்ன ஒரு இதுனா, we were there hand holding mothers. We gave extra care, extra love. நான் வந்து இனிஷியலாக 6 months தனியாக தான் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் had a slowly built the team one by one, added our beautiful women, all our women actually in our team. Yes, so it's a full women-led company with a adorable, very sweet group of team of women. Wow, nice actually. So startingல நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, like I started it alone, யாருமே கிடையாது. லைக் மோஸ்ட் பிஸ்னஸஸ் அது இப்போதைக்கு இருக்கும், டியூ டு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இல்லையா. லைக் they don't want to hire anybody ஸ்டார்டிங்லேயே. மோஸ்ட்லி எல்லா ரோல்ஸுமே வந்து அந்த ஃபவுண்டர் தான் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஸோ அப்போ வந்து ஏதாவது ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ், ஏஐ டூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அடாப்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க? இனிஷியல் டேஸ்லலாம் ஆட்டோமேஷன் அப்போ எதுவுமே கிடையாது, ரொம்பலாம் இல்லை. பாட்ஸ் மாத்திரம் இருந்துச்சு, அது கூட இமெயில்ஸ்க்கு தான். அப்போ ரொம்ப பேர் இமெயில் செக் பண்ண மாட்டாங்க. வாட்ஸ்அப்ஸ் வந்து மேஜர் இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜிங், டிஎம்ஸ், அப்படி தான் வி ஸ்டார்டட். இப்போ வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ், பட் அது அப்போ வந்து இனிஷியலி இட் வாஸ் directly people were present in Instagram, especially COVID timeல it was constantly people were engaging. So messagesல வந்து கற்றுக்கிட்டது தான். ஆக்சுவலி கஸ்டமரோட நீட்ஸே நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் வெப்சைட், ரைட்? இப்போ வெப்சைட் எல்லாம் எதில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள்? இல்லை, வெப்சைட் கூட கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக. ஆமாம், வெறும் இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சது. நோ, நாட் ஈவன் வெப்சைட், பிகாஸ் வெப்சைட்டுக்கு மணி வேணுங்க. வேர் டு வி கோ? ஐ மீன் இனிஷியலி ஆஸ் அ திங் ஐ ஸ்டார்டட் வித் அ வெரி ஷூ ஸ்ட்ரிங் பட்ஜெட்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வெரி ஸ்மால் பட்ஜெட் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட். சி யூ put out a product, okay, product market fit வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? directly with the customer. Exactly. So customer will actually give you the best insights, because that's your priority. If you win their heart, you win everything. So I think priority for me always has been customer satisfaction. Not just satisfaction, give them more than what you can deliver. I mean, what you can actually deliver. So other one has been my topmost thing. ஓகே. ஆல்சோ ஐ ஹவ் சீன் நீங்கள் வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கொலாப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போட்டிருக்கீங்க. லைக் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொலாபரேஷன் அப்படின்றது லைக் இஸ் இட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பிராண்ட்?
we choose mothers and we kind of pair or collaborate with mothers who are also, you know, giving that kind of content. Okay. Right? We are not collaborating with general audiences இல்லைங்களா. ஸோ வந்து அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி அப்போ தான் வரும். ரிலேட்டபிலிட்டி, ஸோ ட்ரஸ்ட். நீங்க சூஸ் பண்றதே வந்து Choose அவங்க பண்றதே வந்து வந்து லைக் பிரெக்னன்ட் விமன் அவங்க அந்த மாதிரி pregnant தான் mothers. Yes. எங்க மாடலே மதர் தான். ஃபர்ஸ்டே வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் our brand is a mother. So that is the identity of the brand. Aprom when I started showcasing the clothing, again people related with the brand because again I'm a mother. People know me as a, you know, caregiver. You're also doing personal branding, right? Yes, that's also something, yeah. So anala it is very important for mothers to look at okay இதுதான் ஒரு மதரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது ஒரு மதர் பார்க்கும்போது தான் புரியும். ஸோ அதனால we try to keep it that way. Yeah. ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ யூ டிடன்ட் ஹாவ் ஆப்ஷன் பி, ரைட்? நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் ஆக்சுவலாக. சப்போஸ் இது ஃபெயிலியர் ஆயிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? I think I had plan B இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஸோ my plan B was interiors. I loved to do interiors. I can create anything out of paper. So I'm that kind of என்னோட சன்னோட பர்த்டேஸ்க்கு எஸ்பெஷலி நான் வந்து I used to do a lot of, I will never buy the decor or anything from the store. So maybe நானே எல்லாம் ஹேண்ட் மேக் பண்ணுவேன். ஸோ மேபி ஈவெண்ட் பிளானர், டெஃபினெட்லி கிட்ஸ் பர்த்டே ஈவெண்ட் பிளானராக இருக்கலாம், இல்லைனா இன்டீரியர் டிசைனர். ஒன் ஆஃப் தோஸ் டூ would have been my next plan B and plan C. Yeah. That is nice actually. இப்போ starting late அப்படின்றத பத்தி what is your opinion? After baby everybody slows down a bit. I feel mothersக்கு வந்து but actually வந்து உண்மை என்னன்னா mothers become very multitaskers after a baby. Exactly. They don't realize that. Motherhood actually gives them power that they don't know they had. Because I felt it. I thought I could, you know, I became a little more fearless, I would say. And the attitude to, you know, take on anything or you know, build anything. வாங்க நான் அப்ப பாத்துக்கறேன் அப்படின்ற மாதிரி. Yeah, in the sense it is, I think it becomes part of you. Every mother will have it. நான் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது. அதுதான் உண்மை. ஸோ அந்த ஃபியர்லெஸ்னஸ், டேக்கிங் ஆன் எனி சேலஞ்சஸ். இஃப் யூ கிவ் அ மதர் அ ஒர்க், நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஒரு வெறி இருக்கும் சில பேருக்கு, பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா வேறு லெவலில் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டார்டிங் தான், தே ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். அதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மோமெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட். அந்த மோமெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா and you have to have a clarity of what you need to do. So எனக்கும் வந்து I was a creative person. I'm always a creative. So எனக்கு வந்து எந்த business பண்றதுன்னு I always had a confusion. It was clothing is one, then I had interiors ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் வச்சிருந்தேன். Then I realized இல்லை, if I have to start something I need to get clarity on what I need to do. So set a idea and have a goal and then work towards it. So அதை வந்து பண்ணாலே டக்குன்னு I think that clarity will come and that fear will drop. And we can go towards what we need to do. I think that is the moment of shift that should happen. Push-ன் கூட சொல்லலாம். ஆமா, push-ன் சொல்லலாம். நீங்க இப்போ சிங்கிள் பேரண்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா no other way to go. Correct. நீங்க ஏதோ there is ஒன்னு no பண்ணி தான் option. ஆகணும். லைக் சர்வைவல் மோட்ல இருப்பீங்க. Absolutely. Survival do something அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கு அந்த வந்து சர்வைவல் மோட் ஒண்ணுங்க. பட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் பண்ணணும். See, even if you're in a marriage and you're driven and you want to start something, of course there is a drive, right? அந்த ஒரு வெறி இருந்ததுன்னா எதுவா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஒரு women-ஆ இருக்கட்டும், ஒரு மேலா இருக்கட்டும், பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது clarity of thought and then that goal setting. I think those two things will propel you to what you need to do. So அது மாத்திரம் அந்த ஷிஃப்ட், அந்த இன்டர்னல் ஷிஃப்ட் தான் அது. I think it's a mindset shift and it's always said யூஸ்வலி ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்கணும்னா இட்ஸ் அ மோமெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட். இட்ஸ் நாட் ரொம்ப நாள் வந்து புஷிங் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மோமெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட். இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு த ஆட்டோமேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இட் இஸ் லைக் ஆக்சுவலி ஹெல்பிங் யூ? ஸோ இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங் திங் வந்து இப்போ ஒரு ரீல் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜஸ் அனுப்புறது இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். கஸ்டமர்ஸ்க்கு டைரக்ட்லி, ஆமாம், டிஎம் ஆட்டோமேஷன். ஸோ லிங்க் டிஎம்னு ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம டூல் யூஸ் பண்ணுறோம். அலாங் வித் இட் இப்போ வாட்ஸ்அப் ஆட்டோமேஷன், வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்க்கு வந்து வி யூஸ் Zakia. So these are the tools we use. Other than this, of course, we host our website in Shopify. Okay. Yeah, so that is how we these are the tools we use. Okay. இப்போ maternity clothing brand அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காங்க. there are lot of competitors out there. உங்களோட காம்படிட்டர்ஸை விட நான் இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா what is that one thing you would say? ஸோ எங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களை பார்த்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் we have created something which not many people knew before that. I'm talking about before 2019. கன்சீல் ஜிப்ஸ் வந்து அதையுமே இன்னும் கன்சீல் பண்ணி அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா ஃபீடிங் ட்ரெஸ் இல்லாத மாதிரி க்ரியேட் பண்ணது we were the first
few people who That is our started it. USP. That's our USP. 2019 October 3rd ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய brands ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So but still we hold that space in that industry mainly because of the service. Okay, product is one, service is second, which has to go hand in hand. I think that is where we cracked the market and we are consistent with the way. Competitors we have to understand more, then Definitely. only we can survive அப்படின்றது. Definitely 100%. Yeah, I exactly. believe in that. See, competitors வந்து it's always has to be very healthy competition and not one brand can serve the entire market. So when you have competition in the industryல வந்து இருக்காங்க, எங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலும் we give our நான் சொன்ன மாதிரி if a customer expects 100, give 120. 120%. Give more. So that is what we try to do. And this is how we try to be a little more than our competitor, I would say. Yeah. எனக்கு வந்து எப்போதுமே மேம் ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். எப்படி அவங்க ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா I'll be like so curious to know. ஸோ அப்படி நீங்கள் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ணி தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது ஒரு விமன் லெட் கம்பெனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க. லைக் இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து அதாவது ஆஃப்டர் ஒரு லேட் 30s they want to start a maternity clothing brand, இந்த மாதிரியான ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னா there will be like 3 checklist. இதை நீங்கள் டிக் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க? What you want to do. Maternity-லே வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த zipless feeding பண்ணிட்டு இருக்காங்க. There are a lot of people who are doing only that. That is a good way to start also. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப small ஒரு segment. It is a need இருக்கு. It's very important to position yourself. What are you trying to, what is your market share and how you want to position yourself? Branding is very, very important. You need to understand why it is important to create a good feel-good brand because it is a maternity industry. And I think then go with what you can bring to the market. Don't copy others. That is what I would say. Copying is not going to another nalu you're only trying to look at somebody and create something. So I think every individual is unique இல்லையா? So there will be something unique that you can bring. And the uniqueness இருந்துச்சுன்னா automatically only then people are going to turn and look at your brand. What is that one uniqueness in Momzcradle? Momzcradle ஓட uniqueness we make outfits that makes head turn. எங்களோட outfits actually mothers வந்து I have seen mothers come and tell me malls-ல வந்து they literally meet, they can spot people. People will spot, oh, they were wearing your brand அப்படின்னு தெரிஞ்சு வந்து பேசுவாங்க. Everybody knows it's a brand. So நாங்கள் பண்ணுற டிசைன்ஸ் அப்படிப்பட்ட அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ஸ். Our product itself is our USP. அங்கே ப்ராடக்ட் தான் USP. The way we design, the way we choose our fabrics, our prints, our thing. And many things are done from scratch. Even the prints are made specifically for our brand. We don't buy what is, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜெனரிக்காக ரீட்டைல் ஸ்டோரில் போய் நம்ம ஃபேப்ரிக் வாங்கி தைப்போம்ல, எங்களோட ஃபேப்ரிக் அப்படி இருக்காது. We pick fabrics that you don't really find in a store like that, retail store. So very, very unique. Yeah. Always had an eye for there should be a differentiator, right? தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் மெனி பீப்புள் வந்து தெரியாது. தே வில் ரீச் அவுட் மென்டார்ஸ் எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னு. பட் நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு மென்டார்ஸ்லாம் யாருமே ஸ்டார்டிங்கில் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்னேன்ல, நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன் எப்படி ஒரு ஷூ ஸ்ட்ரிங் பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஐடியாஸ் வந்து இருந்தாலும் மணின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி அ ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்டட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா I did not have any bank balance actually. 10 years marriage இருந்தாலும் I did not save anything in my account. So I actually had nil balance in my account. I did not have certificates also to go and find a job. And I had left it behind in my home. So financials in Solomodu, the only thing I can do is I can probably ask family. But they were ready to support education. அப்போ போய் படியேன், எதுக்கு வந்து பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிட்டு, பிஸ்னஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் ரிஸ்க், வை டோன்ட் யூ கோ ஸ்டடின்னு சொன்னாங்க. லெட் மீ ட்ரை திஸ் அவுட் பிகாஸ் இட்ஸ் பின் அ காலிங் அண்ட் இட்ஸ் பின் மை ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். Intuition. Yeah, it's a calling. It's something that I've been researching on for so many years. So let me try if it works. ஸோ நான் கேட்ட லாஸ்ட் அந்த ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி அந்த ஐ திங்க் 2019 அக்டோபர் சொன்னல, அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 3 மாதம் இஃப் ஐ டோன்ட் செல் மை ப்ராடக்ட்ஸ் whatever I put out in the market, then I'll go back to my corporate job and சொன்னேன். From gold loan, I just pledged my jewelry.
ஃபார் ஒன் லேக் 1.5 அப்படின்னு ஒரு ஜுவல் பிளெட்ஜ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் That is what your Momzcradle. investment. Yes, that was my நீங்க investment. இன்வெஸ்டர்ஸ் யாருமே அப்ரோச் பண்ணீங்களா யாரையாவது ஸ்டார்டிங்ல? அந்த ஃபியர் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுமானே ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் பண்ணலை, ஐடியாஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஃபியர் ஸ்டேஜில் சரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், வில் வி பி ஏபிள் டு டூனால ஐ வென்ட் இன் ஃபார் அ கோல்டு லோன் ஒன்லி. நைஸ். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறப்போ எனக்கு எப்படி ரியலைஸ் ஆகுதுன்னா, நிறைய பேர் ஐடியாஸ் வச்சுட்டு தேல் பி அப்ரோச்சிங் இன்வெஸ்டர்ஸ். பட் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபியரை பிரேக் பண்ணி வெளில வரப்போ, நான் யாரையும் நம்பலை, நான் என்னை மட்டும் நம்பி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைக் யூ ஹேவ் சச் அ இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி, ரைட்? I think we have to believe in ourselves when the world doesn't believe in you. Once you show some results, then the world will believe in you. Okay, this is the last segment of the podcast. So one question I want to ask you is like healing and entrepreneurship often happen at the same time, right? என்னோட biggest healing was when I gave, when I helped my customer support பண்ணும்போது, when I helped my mothers, every time it healed a part of me. So showing empathy. I think when I was there for somebody, it automatically healed me. I think the universe has that effect. Illa, I think it is part of entrepreneurship. Illa, it's a part of way of when you give, you get. அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களோட லோகோலே இருக்கும் ஒரு ஹார்ட், ஒரு இன்ஃபைனைட் லவ் இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் when you the more you give, the more you get. Or what you give to the universe, right? It throws it back at you. So நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, நிறைய பேர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், தே ஆர் இன்டு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்னாலே வந்து ஓகே தே வாண்ட் மேக் மனி அவுட் ஆஃப் இட், தே வாண்ட் டு லைக் வாண்ட் அ நேம், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் யுவர் ஸ்டோரி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். but the first thing was it healed me. I always thank my mothers. I always say I always thought to bring up one child. Okay, how am I going to do it alone? But I always say there are 150k followers and the mothers who have bought from us, whoever have I think each one of them have supported me. So appdi kude na vanda I take it. But more importantly, doing that process of entrepreneurship and healing goes very hand in hand, because the more you think about your customers, the more you deliver products that is going to bring them change their lives. You're trying to change their lives through your product, right? You're trying to impact their lives either through your service or through your product. So on the feel, when you give them a feel good factor or you take their lives to the next level, you automatically get benefited in emotionally healing way. It is money, it's profits, everything. So I think it all goes hand in hand. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு த பாட்காஸ்ட் மேம். நான் கூப்பிட்ட உடனே நீங்கள் வந்து வரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். Thank you so much. ஹேவிங் அ சச் அ இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. இப்போ லைக் நிறைய விமென் அவுட் தேர், அவங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க அந்த பபுளை உடச்சிட்டு வெளியில் வரணும். தட் இஸ் வாட் ஈவன் ஐ டு ஹோப். I also think women வந்து like I said, mothers are இருக்கட்டும், women are இருக்கட்டும், everybody are born with a seed in them. There is a purpose for everybody in this world, and our biggest important thing is to find that, right? And what are you born for? அந்த பர்பஸ் வந்து இக்கிகாயின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப்பனீஸ் இதில். அதை வந்து find your purpose. So it's a beautiful journey to find yourself, and when you find yourself, automatically everything opens up for you, and I think doors will open, opportunities will come, everything will come. So அந்த fear பிரேக் பண்ணி லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறோம். 37 ஆஃப்டர் எனி ஏஜ் இஸ் ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் அ நம்பர். ஸோ எனி ஏஜ் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட், எனி டைம் you want to start, I think all you need to do is focus on that that seed that is planted in you. Also some research is important. Research is important, and of course இன்னொரு important thing is to skill yourself up for whatever you want to do. Learn some aspects. So இப்போ என்னோட இதில் வந்து I learned a little bit of designing. I went and mentored with stylists. So அந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணேன். Social media. So all these things helped, right? So it is not just you can't just do something overnight. Things doesn't happen overnight. It took me 10 years to be here. So அந்த ஜேர்னியை வந்து என்ஜாய் பண்ண கற்றுக்கணும். பேஷண்ட்டாக அழகா அந்த ஜேர்னியை வந்து you should know to travel through it and enjoy the journey. I think that is what is the beauty of entrepreneurship. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you.